You know what? At this point, Barcelona's whole approach to games and mentality and what they want, I have absolutely no clue what they're fighting for. Europa League, we pretended like it's a nothing competition. We are very high and mighty. It's beneath us. Ligue doing rotations that makes absolutely no sense. Let's talk about tonight. No, actually, let's rant about tonight. So আমি কিছু ফ্যাক্টস অ্যান্ড স্ট্যাটস দিয়ে ফার্স্টে শুরু করি। এই আলমেরিয়া সাইড ইন দেয়ার এন্টায়ার হিস্ট্রি অফ লা লিগা হ্যাজ নেভার বিটেন বার্সেলোনা, নেভার। They have conceded 6 goals against Girona just in the previous match. Barcelona with a win today 10 পয়েন্টসের একটা ব্যবধান হয়ে যেত, এবং আমার বয়সকালে আমি কখনো দেখি নাই লা লিগাতে ডাবল ডিজিট লিগ থেকে একটা টিম লিগ জিততে পারে নাই। সো থিওরিটিক্যালি স্পিকিং আজকের ম্যাচটা জিতে গেলে থিওরিটিক্যালি বার্সেলোনা কুড হ্যাভ sort of potentially have won the league. That is how much of an importance this match held. And what do we decide to do? Eric Garcia, Sergi Roberto. I'm just angry. Last match I was frustrated. This time I'm extremely angry. We just let it slip through our hands. আজকের ম্যাচে আসলে অনেকগুলো প্লেয়ারকে নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে, বাট আমি সবার আগে আসলে যাকে নিয়ে কথা বলতে চাই, অ্যান্ড দ্যাটস শাভি। I still want to get it or make it very clear. I still am a firm believer in Xavi. He has a lot to learn. He has a lot of experience to gather, but he has the right elements to put this club back together. And in all honesty, he has been doing really great. Apart from some very glaring এবং চোখে পড়ার মতো কিছু weird decisions, চোখে পড়ার মতো কিছু mistake, এবং just in general being reluctant at times এবং একটু stubbornness, আমি কোনোভাবেই এক্সপ্লেইন করতে পারি না নিজেকে or কোনো সাপোর্টারকে for that matter how Sergi Roberto plays in the midfield of FC Barcelona still. How? First half, all the mishaps, ভুল ডিসিশন মেকিং, চান্সেস স্কোয়ান্ডার্ড, somehow Sergi Roberto had a role to play in it. Second half-এ কেসিয়াকে নামাই দিছে, দ্য ওনলি মিডফিল্ডার হু ওয়াজ সর্ট অফ ফাইটিং এগেনস্ট দিস ভেরি গুড কাউন্টার অ্যাটাকিং আলমেরিয়া। তাদের আসলে খুব সিম্পল স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটা গেম প্ল্যান ছিল আজকে, সিট ব্যাক, হ্যাভ দ্যাট ওয়ান গাই আপ ফ্রন্ট হু হ্যাজ গুড বিল্ড অ্যান্ড পেস অ্যান্ড কাউন্টার। ইন দোজ সিচুয়েশনস সার্জি রোবার্তো জায়গায় কেসিয়াকে নামাই দিছে, অ্যান্ড রাফিনিয়া আসছে লজিক্যালি, বাট ওয়াই কেসিএ? Why not Sergi Roberto? What is this favorism towards Sergi Roberto? Paulo Torre doesn't get a run in, not even a sniff at the starting lineup or even as a rotation player. But Sergi Roberto day in day out gets a chance, and the worst part is he's getting renewed in probably next few days. This blows my mind. Apart from the results, apart from the opportunities squandered, apart from everything else, this blows my mind the most. And let's just let Eric Garcia leave, please, for the love of God. Let's just leave Eric Garcia behind. He's not a good defender. He's a nothing defender. I have no idea. I have literally no idea on heaven on earth how Pep Guardiola and Xavi, Manchester City and Barcelona chooses a player like this. It's clear he cannot defend. He cannot handle pressure situations. He cracks. He doesn't have any positional understanding. He's not good at, let's say, keeping a solid back line. He's not a center back. He's not even a midfielder. What kind of footballer is he? I don't know. I usually do not go this hard on any Barca players, but Eric Garcia is not a defender. He's anything but a defender. He can probably যদি মিডফিল্ডে ট্রাই করে হয়তো বা খেলতে পারবে অনেক বছর ট্রাই করলে, বাট হি ইজ নট, ডেফিনেটলি নট আ ডিফেন্ডার, ডেফিনেটলি নট আ সেন্টার ব্যাক, অ্যান্ড ডেফিনেটলি নট আ সেন্টার ব্যাক দ্যাট উই নিড রাইট নাও। সো একটা জিনিস ক্লিয়ার করে নেওয়া ভালো যে আরাউহোর কিছু ইঞ্জুরি কনসার্ন ছিল লাস্ট ম্যাচটার পর, হি ওয়াজ সাবস্টিটিউটেড। কুন্ডেও ওয়াজ হ্যাভিং আ লিটল বিট অফ ডাউট। সো উইথ দ্য এল ক্লাসিকো ইন মাইন্ড, কোপা ডেল রে যেটা বৃহস্পতিবারের ম্যাচ, দুইটা প্লেয়ারকে আসলে না খেলানোটা, আরাউহোরটা ধরলাম অ্যান্ড কুন্ডেকে না খেলানোটা, প্রবাবলি ইউ ক্যান জাস্টিফাই দ্যাট। বাট মার্কাস অ্যালোনসোকে তুমি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এগেনস্টে সেন্টার ব্যাকে খেলাইছো, আজকে খেলাইলে কি সমস্যা হইতো? আজকে ওয়াই এরিক গার্সিয়া? এবং হি ওয়াজ প্লেইং শিট ফুটবল, হি ওয়াজ অফুল অ্যাট ডিফেন্ডিং,
যেই গোলটা খাইছে, it was Eric Garcia's job to be there. And Sergio Roberto didn't even try. Just go and watch the highlights. It was Eric Garcia's role to be there and stop him. Christensen, yes, did a mistake or probably could have done better, but it was Eric Garcia's position, the zonal marking or whatever. He was supposed to be there, be it a counter or whatever. He doesn't add anything to attacking. Why is he up there on the field? His first and primary job is to defend. He's a effing center back, for God's sake. And it's a clear run on goal. ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এগেনস্টে সেকেন্ড গোলটা কালকের মানে সেকেন্ড লেগের ফ্রেড যেটা করছে, অ্যাবসলিউট স্টুপিড একটা গোল। দ্যাট ওয়াজ নেভার এ গোল। সেম গোল আজকের ফার্স্ট গোলটা, একটা গোলই তো হয়েছে ওই গোলটা। কমপ্লিট শাটডাউন অফ ডিফেন্সিভ, কি বলবো, অ্যালার্টনেস, প্রম্পটনেস, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সিম্পল মুভস, just a step in and it's a goal. How many times Ter Stegen's gonna save? These things of Xavi, I cannot back. I absolutely love him. I say this over and over again. He's the man for the job. He needs time. He needs experience. But these are stupid, silly, stubborn mistakes. These are stubborn mistakes. He's just unwilling to accept it. And these are gonna cost us more matches. This is seriously gonna hamper the progress this team can make. And I'm absolutely furious about this. No explanation, no defending whatsoever in this case. I'm just purely frustrated and purely angry based on এই কয়েকটা players, how after 8-2s, after complete annihilations in Europe, after losing match after match after match and just being ridiculed by the oppositions, injured player কে mock করতেছে, Ten Hag doesn't even acknowledge Barcelona. In all fairness, absolutely, why not? Why should you acknowledge a team that lets games slip through the hands because of stubbornness? These things hurt. These things really hurt. As a Barca fan, as a Barca diehard, these things are hard to accept. Defeats are not hard to accept. These little things. Anyway, so I really hope যেই স্কেজুলের জন্য আজকে এই চেঞ্জেসগুলো করছে এল ক্লাসিকো থার্সডেতে, কোপা ডেল রে, এগেন আমি বুঝতেছি না, ইউরোপা লিগ ইজ নট গুড এনাফ, বাট কোপা ডেল রে অ্যাপারেন্টলি ইজ ডেফিনেটলি আ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট কম্পিটিশন অ্যান্ড উই হ্যাভ টু সেভ প্লেয়ার্স ফর দ্যাট। অলরাইট, সো ওইটা দেখার পর প্রবলি ওটা নিয়ে কথা বলবো, বাট একটা প্লেয়ারের কথা আসলে আজকে না বললেই না, এটা আমি অনেকদিন ধরেই বলতে চাচ্ছি, বাট আই ওয়াজ রিয়েলি ওয়েটিং অ্যান্ড আই ওয়ান্টেড টু গিভ ডেফিনেটলি হিম দ্য বেনিফিট অফ ডাউট অ্যান্ড দ্য কনফিডেন্স, বাট লেট মি বি দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু সে দিস আউট লাউড. Lewandowski doesn't seem the player he was before the World Cup. Nowhere even near. At all. Nowhere near. I would go as far as to say he is probably, right now, I wouldn't say worst, but definitely not the best forward in the Barcelona lineup right now. On the grounds of last few matches. And it's not about scoring goals. Penalty ta ashole hoito na. সেভ করে ফেলছিল, ফর্চুনেটলি ঢুকে গেছে। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট কাদিজের এগেন্সে দুইটা গোল সুন্দর ছিল, সেকেন্ড গোলটা সুন্দর ছিল, বাট লেভেন্ডস্কির ফার্স্ট টাচ, লেভেন্ডস্কির পজিশনাল অ্যাওয়ারনেস, লেভেন্ডস্কির ক্লিনিক্যালনেস, টেকিং অপরচুনিটিস হ্যাজ বিন হরেন্ডাস, awful to say the least. অ্যান্ড আজকের ম্যাচে পুরা 90 মিনিটসের খেলাতে একটা প্লেয়ারই খেলতেছিল কিছুটা, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফারান টরেস। এবং ওয়ার্ল্ড কাপের আগেও আই ক্লিয়ারলি রিমেম্বার ফারান টরেস গোয়িং থ্রু আ গুড প্যাচ, হি ওয়াজ হ্যাভিং আ গুড সর্ট অফ রান ইন অন টাইম। রাফিনিয়া যখন স্ট্রাগল করতেছিল, আমি বারবার বলতেছিলাম যে রাফিনিয়া ইজ নট, লেটস নট মেক হিম আ শিওর শট স্টার্টিং 11 প্লেয়ার, লেটস গিভ ফারান টরেস মোর টাইম। অ্যান্ড ফারান টরেস নিজেকে প্রুভ করতেছে, he's not the fastest, he doesn't dribble like Rafinha, he's not, let's say, the most eye-catchy of forwards, but he gets the job done in a, let's say, more run-of-the-mill way. He has a very good positional sensing. And আজকে যতগুলো ক্রস সিমড ডেঞ্জারাস, আনফর্চুনেটলি আরাউহো একটাও লাগাইতে পারে না মাথার মধ্যে, লেভেন্ডস্কি couldn't convert, Rafinha couldn't convert, complacency, আরাউহো অলমোস্ট কুড হ্যাভ বলটা নিয়ে ঢুকে যেতে পারতো লাস্টের দিকে, he headed the ball towards De Jong for God knows what reason. Everything went wrong tonight.
Almeria conceded 40 goals this season. 40 goals. They are in the relegation zone. And if Barcelona had to pick any team in the La Liga to face tonight in order to, let's say, take the 10 points lead, I think everyone would have chosen Almeria. And we let it go. And we let it slip. I mean, that's just not right. This is just wrong. আমি এটা আসলে মানে আজকের ম্যাচটা আমি আসলে নিতে পারতেছি না, নট বিকজ উই লস্ট এগেনস্ট relegation zone side. It's because stupid stubborn mistakes that I surely understand that I'm absolutely certain Xavi knows, and Xavi himself can pinpoint what went wrong. But it's the stubbornness. So the momentum is not with us at all, and we are going against Real Madrid in almost 3 consecutive schedules. So I don't know what to make of it. I don't feel good. I don't feel good about the vibe right now. We could potentially lose the lead altogether. It's not an improbability. Real Madrid is going to drop points this season. Definitely they are going to drop more points. They are not in good touch as well. But Barcelona worries me right now. Manchester United showed what evolving means, what adopting means. And Barcelona showed what is basically counter-adopting, being stubborn and being rigid and being too caught up with the philosophy and how you have sort of planned the game or saw the game before it started, and not adopting according to the changes that are being made in the game. So আমার আসলে last scheduleটার পর এমনি অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড ছিলাম, and আজকে I got really angry seeing the match tonight, and I hope this changes. I really hope this changes. I hope something clicks playing with Real Madrid, and things take a turn for the better once again. So thank you for sticking around, and let's just hope for the best. Visca el Barça.